El grito de la ciudad se colaba por la ventana entreabierta. Un murmullo de claxons y risas lejanas que no lograba apagar el latido frenético de mi corazón. Era medianoche en Madrid. Y yo, Diego Morales, estaba despierto en mi cama, mirando el techo como si pudiera encontrar respuestas en las gritas de la pintura. Algo había pasado esa noche. Algo que aún no podía procesar. Algo que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre Javier, mi compañero de piso, mi amigo de toda la vida, el hombre que juraba ser heterosexual hasta la médula. Habíamos compartido el apartamento en el barrio de Malesana durante 2 años. Javier López, de 25 años, era el típico madrileno, extrovertido, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera, un cuerpo esculpido por horas en el gimnasio y una facilidad para llenar cualquier habitación con su energía. Yo, en cambio, era más reservado, un ilustrador freelance que prefería las noches tranquilas con un cuaderno de bocetos a las fiestas ruidosas de Chueca. Éramos opuestos, pero funcionábamos. O eso creía hasta esa noche. Todo comenzó con una cena improvisada. Javier había traído una botella de Rioja y un par de pizzas del local de la esquina. Venga, Diego, que no todo es trabajar. Dijo, tirandos en el sofá con esa despreocupación suya, que siempre me hacía sonreír. Cenamos, reímos, y hablamos de todo y nada. Su última conquista fallida. Mis problemas con un cliente. Los sueños que ambos teníamos de viajar algún día a América Latina. Pero algo, en el RSE sencha diferente. Sus miradas eran más largas, sus risas más nerviosas. O tal vez solo era mi imaginación. Después de la tercera copa de vino, me quedé dormido en el sofá. No era raro. El cansancio de una semana larga me había vencido. Pero cuando desperté, algo no encajaba. La manta que no recordaba haber usado estaba sobre mí, cuidadosamente colocada. Mi camiseta estaba ligeramente levantada, como si alguien la hubiera tocado. Y Javier. Javier estaba sentado en el suelo, a mi lado, mirándome con una intensidad que nunca lo había visto. Sus ojos, normalmente seguros, estaban llenos de algo que no podía descifrar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Deseo? Diego, murmuró, su voz apenas un susurro. Lo siento. ¿Qué hiciste? Preguntó, incorporándome de golpe, mi corazón acelerado. No respondió. Solo desvió la mirada. Y el silencio entre nosotros se volvió tan pesado que casi podía tocarlo. Esa noche no hablamos más. Él se levantó, murmuró algo sobre estar cansado y se encerró en su habitación. Pero yo no pude dormir. Mi mente daba vueltas, reconstruyendo cada detalle. ¿Qué había pasado mientras dormía? Porque sentía que algo en nuestra amistad se había roto. O tal vez, se había transformado en algo completamente nuevo. A la mañana siguiente, Javier actuó como si nada hubiera pasado. Buenos días, artista, dijo con su sonrisa habitual mientras preparaba café. Pero yo no podía ignorar la tensión, la forma en que evitaba mis ojos, el leve temblar en sus manos al pesar la taza. Decidí no presionarlo, no on. Pero algo en mí sabía que esa noche había abierto una puerta que ninguno de los dos podía cerrar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Yo, que siempre había sido abierto sobre mi orientación sexual, me encontré cuestionando cosas que nunca había considerado. Siempre supe que era gay, y aunque nunca lo había ocultado, tampoco lo había hablado mucho con Javier.
El siempre había sido el típico macho español. Citas con chicas, comentarios sobre fútbol, bromas sobre mis gustos artísticos. Pero ahora, cada interacción con él se siente cargada de un significado nuevo. ¿Y Javier no era tan heterosexual como proclamaba? ¿Y lo que pasó esa noche no fue un error, sino un reflejo de algo que él mismo no entendía? Una tarde, mientras trabajaba en un boceto en el salón, escuché el sonido de la guitarra de Javier desde su habitación. Tocaba una melodía suave, casi melancólica, algo que rara vez hacía. Me acerca su puerta, dispuesto a preguntar, a confrontarlo, pero me detuve. En ese momento, supe que lo que fuera que estaba pasando entre nosotros no era solo sobre esa noche. Era sobre quienes éramos, quienes queríamos ser, y lo que significábamos el uno para el otro. Esa semana, decidí observarlo más de cerca. Note cosas que antes había ignorado. La forma en que se cuidaba, en silencio cuando hablábamos de relations. Como su risa sonaba forzada cuando mencionaba a sus citas. Como sus ojos se detenían en mí un segundo más de lo necesario. Pero también note su lucha, la manera en que parecía pelear consigo mismo. Javier no era solo mi compañero de piso. Era alguien atrapado en una tormenta interna, y yo, sin quererlo, estaba en el centro de ella. El viernes por la noche, todo explotó. Habíamos salido con amigos a un bar en Lavapiés. La noche estaba llena de risas, cervezas y música, pero la tensión entre nosotros era palpable. En un momento, mientras los demás bailaban, Javier me miró directamente y dijo, Diego, tenemos que hablar. Pero no aquí. Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Así, sabiendo que lo que venía cambiaría todo. Caminamos de vuelta al apartamento en silencio, las calles de Madrid brillando bajo las luces de neón. Cuando llegamos, se detuvo en la puerta, su mano temblando en el pomo. Lo que hice esa noche no fue un error. Dijo finalmente, su voz quebrantos. Pero no sé qué significa. Y estoy aterrado. El air en el apartamento se siente denso, como si las palabras de Javier hubieran robado todo el oxígeno. Estaba de pie frente a mí, con los hombres encorvados, como si cargara un peso invisible. Sus palabras resonaban en mi cabeza. No fue un error. Pero no sé qué significa. Y estoy aterrado. Nunca lo había visto así. Tan vulnerable, tan perdido. Javier, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo, ahora parecía un niño buscando respuestas que no encontraba. ¿Qué hiciste exactamente, Javi? Pregunt, mi voz más suave de lo que esperaba. Quería sonar firme, pero algo en su expresión me desarmaba. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso, y desvió la mirada hacia la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban afuera, indiferentes a la tormenta que se desataba dentro de nuestro pequeño mundo. No sé cómo explicarlo. Comenzó, su voz temblorosa. Estabas dormido en el sofá. Y yo. Te Meyer. No sé por qué, Diego, pero no podía dejar de mirarte. Y luego, sin pensarlo, te puse la manta. Pero después, te toque. Solo un poco, tu brazo, tu camiseta. No sé qué me pasó. Fue como si algo dentro de mí se rompiera. Mi corazón dio un vuelco. No era solo la confesión, sino la crudeza en su voz. La forma en que sus manos temblaban mientras hablaba. ¿Por qué no me despertaste?
Pregunt, tratando de mantener la calma. Si sientes algo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo entiendo? Exclamó, llorandos hacia sus ojos brillaban. No sabía si por lágrimas o por la luz que se filtraba desde la calle. Diego, yo no soy como tú. Siempre he estado con chicas. Siempre he pensado que eso era lo que quería. Pero esa noche, vert ali tan. No sé, tan real, tan tú. Algo cambió. Why me odio por no entenderlo, por hacerte sentir incómodo, por joderlo todo. El silencio que siguió fue ensordecido. Me senté en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Javier, el hombre que había sido mi amigo desde la secundaria, el que siempre bromeaba sobre mis citas y me presentaba a sus novias como el artista rarido, estaba admitiendo algo que él mismo comprendía. Yo, que siempre había mantenido mis sentimientos bajo control, sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Javi, no yo dije nada, dije finalmente, sorprendido por la calma en mi voz. Pero tenemos que hablar de esto. No puedes soltar algo así y esperar que todo siga igual. El asencio, pero no dijo nada más. Se dejó caer en el sillón frente a mí, con la cabeza entre las manos. Por un momento, pensé en acercarme, en tocar su hombro, en ofrecer algún tipo de consuelo. Pero no lo hice. Había una línea invisible entre nosotros, una que ninguno sabía cómo cruzar. Los días siguientes fueron extraños. Javier empezó a evitarme, no de forma obvia, pero sí en pequeños detalles. Llegaba tarde del trabajo, se encerraba en su cuarto con la excusa de estar cansado, o salía a correr a horas absurdas. Yo, por mi parte, me sumergí en mi trabajo, debujando hasta que mis manos dolían, intentando ahogar las preguntas que me atormentaban. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Era posible que Javier estuviera sintiendo algo más que amistad? Why? Más importante. ¿Qué sentía yo por él? ¿Por qué? Si era honesto conmigo mismo. Javier siempre había sido más que un amigo. Había algo en su risa, en la forma en que llenaba cualquier espacio con su presencia, que siempre me había atraído. Pero nunca lo había admitido, ni siquiera a mí mismo. Él era heterosexual, o eso pensaba. Yo no quería arruinar nuestra amistad por un capricho. Pero ahora, después de su confesión, todo era diferente. Una noche, mientras preparaba café en la cocina, Javier apareció de repente. Estaba despeinado, con ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en días. Diego, no puedo seguir así, dijo sin preámbulos. Necesito que me ayudes a entender esto. No sé quién soy ahora mismo, pero sé que no quiero perderte. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Por primera vez, a Javier no como el chico seguro de sí mismo, sino como alguien roto, alguien que necesitaba ayuda. Yo, que siempre había sido el reservado, el que se guardaba todo, sin una olida de Valencia. Javi, no vas a perderme, dije, dando un paso hacia él. Pero tenemos que ser honestos. Los dos. Si esto es algo real, tenemos que enfrentarlo juntos. Esa noche hablamos hasta el amanecer. No resolvamos nada, no pusimos etiquetas, pero por primera vez sentimos que estábamos en el mismo equipo. Javier admitió que siempre había sentido una conexión especial conmigo, algo que lo confundió y lo adoraba a partes iguales. Yo, por mi parte, confío que siempre había sentido algo por él, pero que lo había enterrado por miedo a arruinarlo todo.
Cuando el sol comenzó a salir, iluminando las calles de Malesana, algo había cambiado. No éramos solo compañeros de piso, and I solo amigos. Éramos dos personas atrapadas en un torbellino de emociones, intentando encontrar un camino en la oscuridad. El amanecer trajo una calma frágil en nuestro apartamento. Javier y yo nos quedamos en silencio, sentados en el sofá, con las tazas de café y frías entre nuestras manos. Habíamos hablado durante horas, desnudando nuestras almas de una manera que nunca creí posible. Pero, aunque habíamos sido honestos, las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Qué éramos ahora, amigos? ¿Algo más? ¿O simplemente dos personas perdidas en un limbo emocional? Los días siguientes fueron una danza incómoda. Intentábamos actuar con normalidad, pero cada roz, cada mirada, estaba cargada de significado. Javier empezó a cuidarse más en casa, a buscar excusas para pasar tiempo conmigo. Una noche, mientras vimos una película, se sentó más cerca de lo habitual, su pierna rozando la mía. No dije nada, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que él lo oyera. ¿Te molesta? Preguntó de repente, su voz baja. Negó con la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Pero no todo era tan sencillo. Javier seguía luchando consigo mismo. Lo veía en la forma en que se tensaba cuando alguien mencionaba el tema de las relaciones, o como evitaba hablar de lo que sentía. Una tarde, mientras almorzábamos en una terraza en la Plaza Mayor, una pareja gay pasó caminando de la mano. Los miró con una mezcla de envidia y nostalgia, pero Javier apartó la vista, su mandíbula tensa. No es tan fácil, Diego, dijo cuando le pregunté que le pasaba. No sé si puedo ser eso. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. No porque me sorprendieran, sino porque revelaban la profundidad de su conflicto interno. Javier no solo estaba luchando con sus sentimientos por mí, estaba luchando con su identidad, con todo lo que había creído sobre sí mismo durante 25 años. Y yo aunque quería ayudarlo, no sabía cómo. ¿Cómo le dices a alguien que está bien sentir lo que siente, cuando en él mismo lo acepta? Una noche, mientras compartimos una botella de vino en el balcón, Javier rompió el silencio. Diego, ¿alguna vez has sentido que no encajas en tu propia vida? Preguntó, mirando las luces de la ciudad. Asentí, contando como, de adolescente, había luchado por aceptar mi sexualidad en un pueblo pequeño donde ser diferente era un pecado. Él escuchó en silencio, y por primera vez, sin que realmente me entendía. Cuando te six dormido esa noche, dijo, su voz apenas audible, sin algo que nunca había sentido. No era solo atracción. Era como si, por primera vez, viera quien eres realmente. Y eso me dio miedo, pero también me dio paz. Sus palabras me dejaron sin aliento. Había algo tan crudo, tan honesto en ellas, que no supe cómo responder. En cambio, puse mi mano sobre la suya, un gesto pequeño pero cargado de significado. Él no la retiró. Por un momento, el mundo entero pareció detenerse, y solo estábamos nosotros dos, en un balcón en Madrid, tratando de encontrar nuestro lugar en el caos. Pero la realidad siempre encuentra la forma de romper. Al día siguiente, Javier recibió una llamada de su hermano mayor, Carlos, un tipo tradicional que nunca había ocultado su incomodidad con mi orientación sexual. Carlos anunció que vendría a visitarnos desde Barcelona, y la noticia puso a Javier
En un estado de ansiedad que no podía disimular. No le digas nada, Diego me suplicó. No estoy listo. Asceni, pero algo en mi se rompió. Estaba dispuesto a esconderme. A finger que no pasaba nada, solo para proteger a Javier. ¿Y cuánto tiempo podría seguir así antes de que uno de los dos se derrumbara? La visita de Carlos fue un desastre. Luego con su esposa, Marta, y aunque intentaron ser amables, la tensión era palpable. Carlos hizo comentarios velados sobre la vida bohemia de Madrid, mirando de reojo mi colección de libros y mis dibujos en la pared. Javier, por su parte, estaba más calado que nunca, respondiendo con monosyllabos y evitando cualquier tema personal. Cuando Marta preguntó si alguno de los dos tenía pareja, Javier casi se atraganta con su cerveza. No, solo somos compañeros de piso, dijo rápidamente, sin mirarme. Esa noche, cuando Carlos y Marta se fueron, no pude contenerme. Javi, no puedo seguir fingiendo. Dije, mi voz temblando de frustración. No voy a obligar a nada, pero no puedo vivir en esta mentira. Si no estás listo para enfrentar esto, lo entiendo. Pero no me pidas que me esconda. Javier me miró. Sus ojos llenos de dolor. No quiero perderte, Diego, dijo. Pero no sé cómo hacer esto. No sé si puedo. Y entonces, sin pensarlo, dio un paso hacia mí. Su mano rozó mi mejilla, y antes de que pudiera procesarlo, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso breve, torpe, lleno de miedo y deseo a partes iguales. Cuando se apartó, sus ojos estaban humidos. Lo siento, susurró. No sé qué estoy haciendo. El beso de Javier dejó un eco que no podía ignorar. Fue como si el mundo se hubiera detenido, dejando solo el calor de su aliento y la confusión en sus ojos. Pero cuando se apartó, el silencio entre nosotros se sintió más pesado que nunca. No sé qué estoy haciendo, había dicho. Y esas palabras se repetían en mi cabeza como un mantra. Yo tampoco lo sabía, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Javier alternaba entre momentos de cercanía y otros de distancia abismal. Una mañana, me preparó café y charlamos como si nada hubiera pasado. Y esa misma noche, se encerró en su cuarto sin decir una palabra. Yo intentaba darle espacio, pero cada día que pasaba sin hablar de lo que había sucedido me hacía sentir más atrapado. ¿Qué éramos ahora? ¿Amigos? ¿Algo más? ¿O simplemente dos personas que habían cruzado una línea sin saber cómo volver atrás? Una tarde, mientras trabajaba en un encargo en el salón, Javier entró con una cerveza en la mano. Diego, ¿puedo hablar contigo? Preguntó, su voz más seria de lo habitual. Asceni, dejando el lápiz sobre la mesa. Se sentó frente a mí, pero no me miró. En cambio, fijó la vista en la botella, como si allí estuviera la respuesta a todo. He estado pensando mucho, comenzó. Sobre esa noche, sobre el beso, sobre todo. No sé quién soy, Diego. Siempre pensé que tenía todo claro. Mi trabajo, mis amigos, mi vida. Pero ahora, cada vez que te miro, siento algo que no entiendo. ¿Y me demito? Me demito lo que significa, lo que diría mi familia, lo que pensaría el mundo. Sus palabras eran un torbellino de emociones, y aunque quería responder, me quedé en silencio, dando el espacio para continuar. No quiero hacer daño, dijo finalmente, mirándome por primera vez.
pero no sé si estoy listo para esto. No sé si alguna vez lo estar. Quis gritar, quis abrazarlo, quis decirle que todo estaría bien. Pero en lugar de eso, dije lo único que podía. Javi, no tienes que tener todas las respuestas ahora. Pero no puedes seguir yendo. Si esto es real, si lo que sientes es real, tienes que enfrentarlo. Voy a estar aquí, pase lo que pase. Por un momento, pensé que iba a levantarse y salir corriendo. Pero en cambio, extendió la mano y tomó la mía. Fue un gesto pequeño, pero en ese instante, sentí que el mundo entero se reduce a nuestras manos entrelazadas. Gracias, susurro. No sé qué haría sin ti. Y esa noche, algo cambió. No hubo más besos, ni grandes declaraciones, pero empezamos a hablar más abiertamente. Javier me contó sobre su infancia, sobre la prisión de ser el hombre de la casa, después de que su padre los abandonara. Me habló de cómo siempre había sentido que tenía que cumplir con ciertas expectativas, y cómo, en el fondo, siempre había sentido que algo no encajaba. Yo, por mi parte, lo coní sobre mis propios miedos, sobre las veces que había sentido que no era suficiente, que mi arte, mi vida, mi identidad, nunca serían aceptados del todo. Esas conversaciones nos acercaron, pero también dejaron claro que el camino no sería fácil. Javier seguía luchando con su identidad, y yo con mis propios sentimientos. Porque, aunque no quería admitirlo, me estaba enamorando de él. Y eso me adoraba tanto como a él. Un fin de semana, decidimos escaparnos de Madrid. Queríamos un respiro, un lugar donde pudiéramos ser solo nosotros, sin el peso de la ciudad, de las expectativas, de los recuerdos. Terminamos en Toledo, caminando por sus calles empedradas, perdiéndonos entre iglesias antiguas y callejones que parecían sacados de otro tiempo. Ali, lejos de todo, Javier parecía más libre. Reía más, hablaba más, y en un momento, mientras mirábamos el atardecer sobre el Tajo, me tomó de la mano. No dijo nada, pero no hacía falta. Ese gesto era más elocuente que cualquier palabra. Pero la realidad siempre vuelve. De regreso en Madrid, recibí un mensaje de mi mejor amiga, Elena, una diseñadora gráfica que siempre había sido mi confidente. Diego, ¿qué está pasando contigo y Javier? Se te ve diferente, escribió. No supe qué responder. ¿Cómo explicas algo que en tú mismo entiendes? Decidí contar todo, y aunque mi apoyo, también mi adverso. Ten cuidado, Diego. Esto no es solo sobre ti. Si Javier no está listo, podrías salir herido. Sus palabras me persiguieron durante días. Sabía que tenía razón, pero no podía evitarlo. Cada vez que Javier sonría, cada vez que nuestras manos se rozaban, sentía que valía la pena arriesgarse. Pero el miedo seguía allí, susurrándome que esto podía terminar en un desastre. Y entonces, una noche, todo cambió de nuevo. Estábamos en el apartamento, viendo una serie, cuando Javier apagó la televisión de repente. Diego, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Creo que te quiero. Pero no sé cómo hacerlo. No sé si puedo ser lo que tú necesitas. Las palabras de Javier colgaron en el aire como una promesa rota. Creo que te quiero. Pero no sé cómo hacerlo. Mi corazón se detuvo por un segundo, atrapado entre la esperanza y el miedo. Quis responder, quis decirle que yo también lo quería, que podíamos encontrar la manera, pero algo en su expresión me detuvo. Había amor en sus ojos,
pero también una tormenta de dudas que amenazaba con arrasarlo todo. Javi, no tienes que saberlo todo ahora, dije finalmente. Mi voz apenas un susurro. Pero no puedes dejar algo así y esperar que no cambie nada. ¿Qué quieres hacer con esto? Con nosotros. Él se levantó del sofá, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. No lo sé, Diego. Quiero estar contigo, pero cada vez que pienso en lo que significa, en lo que dirían mis amigos, mi familia, siento que me ahogo. No estoy listo para ser como tú. Sus palabras fueron como un cuchillo. No porque fueran crueles, sino porque eran honestas. Javier no estaba recazándome a mí. Estaba recazando una parte de sí mismo que no podía aceptar. Y aunque entendía su lucha, no podía evitar el dolor que me causaba. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunt, tratando de mantener la calma. Porque no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. No es justo para ninguno de los dos. Javier se detuvo, mirandome con una intensidad que me hizo estremecer. Dame tiempo, dijo. Por favor. No quiero perder, pero necesito entender quién soy antes de poder dar algo real. Así, aunque cada parte me quería gritar. Ludi el tiempo que pedía, pero con cada día que pasaba, sentía que me estaba perdiendo a mí mismo. Intent mantenerme ocupado, enfocándome en mi arte, saliendo con Elena, evitando pensar demasiado en Javier. Pero él estaba en todas partes. En el olor del café que preparaba cada mañana, en el sonido de su guitarra, en las pequeñas notas que dejaba en la nevera con tantos. Una noche, mientras trabajaba en un boceto, escuché la puerta del apartamento abrirse con fuerza. Era Javier, empapado por la lluvia, con una expresión que no podía descifrar. Diego, necesito hablar contigo, dijo, su voz temblando. Antes de que pudiera responder, se acercó y me abrazó. Fue un abrazo desesperado, como si temiera que me desvaneciera si me soltaba. Estuve con un terapeuta hoy, confieso, abrazándome. No sé si estoy listo para contarle al mundo quién soy, pero sé que no quiero seguir escondiéndome de ti. Quiero intentarlo, Diego. Quiero intentarlo contigo. Mi corazón dio un vuelco. Por primera vez, sentí que había una posibilidad real, un futuro que no era solo un sueño. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Javier estaba dando un paso enorme, pero aún había mucho que superar. Su familia, sus miedos, el peso de una sociedad que no siempre acepta a los que se atreven a ser diferentes. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier empezó a ser más abierto, no solo conmigo, sino consigo mismo. Empezó a leer sobre sexualidad, a hablar con un terapeuta regularmente, a hacer preguntas que nunca se había permitido antes. Y yo, por mi parte, intenté ser su apoyo, aunque a veces sentía que cargaba con el peso de sus dudas. Una tarde, mientras pasábamos por el Parque del Retiro, Javier me tomó de la mano. Fue un gesto pequeño, pero para él, era un acto de valencia. Gracias por no renderte conmigo, dijo, sonriendo por primera vez en días. Y en ese momento, bajo los árboles dorados por el otoño, sentí que tal vez, solo tal vez, podíamos construir algo juntos. Pero la vida nunca es tan simple. Una semana después, recibimos una visita inesperada. Era Carlos, el hermano de Javier, que había decidido pasar por Madrid sin avisar.
Cuando entro en el apartamento y nos vio sentados juntos en el sofá, con las manos entrelazadas, su rostro ese endurecido. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, su voz cargada de desprecio. Javier ese tenso, pero no soltó mi mano. Carlos, tenemos que hablar. Dijo, su voz firme pero temblorosa. Y en ese momento, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. La presencia de Carlos en el apartamento era como una nube negra que oscurecía todo. Sus ojos, fríos y acusadores, se clavaron en nuestras manos entrelazadas. Javier no se movió, pero podía sentir el temblor en su hogar, un eco de la tormenta que se desataba dentro de él. Carlos, tenemos que hablar, repitió, su voz más firme esta vez, cargada de un miedo que no podía ocultar. ¿Qué es esto, Javier? Preguntó Carlos, ignorándome por completo. Su tono era una mezcla de incredulidad y desprecio. Dime que no es lo que parece. Dime que no estás así. El silencio que siguió fue insoportable. Quis hablar, defender a Javier, defendernos a nosotros, pero sabía que esto era algo que él tenía que enfrentar. Me limita a apretar su mano, un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Javier respiró hondo, y cuando habló, su voz era clara, aunque temblorosa. Carlos, soy tu hermano. Siempre lo ser. Pero también soy alguien que está tratando de entender quién es. Y Diego. Diego es parte eso. Carlos dio un paso atrás, como si las palabras de Javier fueran un golpe físico. Desde cuando, preguntó, su voz ahora más baja, pero cargada de aire. Desde cuando eres esto. Es que él te convenció. Sonalo hacia mí. Y seni una olida de furia, pero me contuve. No es algo que se elige, Carlos, dijo Javier, levantándose del sofá. Y Diego no me convenció de nada. Esto es sobre mí, sobre lo que siento. Y si me miedo. Pero no voy a seguir escondiéndome solo para que te sientas cómodo. La discusión escaló rápidamente. Carlos alzó la voz, hablando de la familia, de la vergüenza, de lo que diría su madre. Javier, por primera vez, no cedió. Defendió su verdad, aunque cada palabra parecía costar un pedazo de sí mismo. Yo me mantuve en silencio, pero mi corazón latía con una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por la valencia de Javier. Temor por lo que esto significaría para él, para nosotros. Finalmente, Carlos se fue, no sin antes lanzar una última advertencia. Piénsalo bien, Javier. Esto no es solo sobre ti, es sobre todos nosotros. La puerta se cerró con un golpe, y el apartamento volvió a quedar en silencio. Javier se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Lo siento, Diego murmuró. No quería que vieras esto. No tienes que disculparte, dije, sentándome a su lado. Hiciste lo correcto. Fue valiente. Pero incluso mientras lo decía, sabía que esto era solo el comienzo. La familia de Javier, especialmente su madre, era una fuerza poderosa en su vida, y enfrentarlos no sería fácil. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier estaba más calado, más introspectivo, pero también más cercano a mí. Empezamos a construir una rutina, pequeños momentos que nos daban esperanza. Deseos juntos, paseos por la ciudad, noches en las que compartimos una manta en el sofá mientras vimos películas. Pero el fantasma de la confrontación con Carlos seguía allí,
Recordándonos que el mundo exterior no siempre sería amable. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante en Chueca, Javier me miró y dijo, Diego, quiero hacer esto bien. Quiero estar contigo, no solo a medias. Pero necesito tiempo para hablar con mi familia, para hacer las cosas a mi manera. Así, aunque una parte de mi temía lo que vendría. Sabía que el amor no siempre era suficiente. No cuando el mundo estaba tan dispuesto a juzgar. Decidimos tomar las cosas con calma, construir nuestra relación paso a paso. Pero cada día, sentía que me enamoraba más de él, de su risa, de su vulnerabilidad, de la forma en que estaba dispuesto a enfrentarse a sus miedos por mí. Y aunque sabía que el camino sería difícil, también sabía que valía la pena. Una semana después, Javier tomó una decisión que lo cambió todo. Voy a hablar con mi madre, dijo una mañana, mientras tomábamos café en la cocina. No sé cómo lo tomará, pero no quiero seguir escondiendo. Quiero que sepa quién soy, y quiero que te conozca. El corazón me dio un vuelco. Sabía lo que significaba para Javier su madre. Una mujer fuerte y tradicional que había creado a sus hijos prácticamente sola. Pero también sabía que este era un paso que él necesitaba dar. Estar contigo, pase lo que pase, lo prometí. El día que Javier decidió hablar con su madre, el aire en el apartamento estaba cargado de una tensión silenciosa. Habíamos pasado la mañana en un silencio cómodo, preparando el desayuno juntos, pero ambos sabíamos que este era un momento decisivo. Javier estaba nervioso, tambaleando los dedos en la mesa, revisando su teléfono cada pocos minutos. Yo intentaba mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza. Sabía que este encuentro podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Decidimos viajar a Segovia, donde vivía su madre, Carmen. El trayecto en tren fue tranquilo, pero Javier apenas habló, mirando por la ventana con una expresión que mezclaba determinación y miedo. Yo respeté su silencio, limitándome a sostener su mano bajo la mesa, un recordatorio de que no estaba solo. Cuando llegamos a la casa de Carmen, una pequeña vivienda de piedra en las afueras de la ciudad, ella nos recibió con una sonrisa cálida pero cautelosa. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido, en un moño y unos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Nos invitó a pasar, ofreciéndonos café y bizcochos caseros. Pero la tensión era palpable, como si todos supiéramos que esta no era una visita cualquiera. Javier esperó hasta después del almuerzo para hablar. Estábamos en el pequeño patio trasero, rodeados de macetas con geranios, cuando finalmente reunió el valor. Mamá, necesito contarte algo, dijo, su voz temblando ligeramente. Carmen lo miró, su expresión suave pero expectante. Soy gay. Soltó Javier, las palabras cayendo como piedras en un estanque. O tal vez no sé exactamente qué soy, pero sé que quiero estar con Diego. Y eso no va a cambiar. El silencio que siguió fue eterno. Carmen bajó la mirada, sus manos apretando la taza de café. Temí lo peor, pero cuando habló, su voz era tranquila, casi frágil. Javier, eres mi hijo. Siempre lo serás. Pero esto no es fácil para mí. Necesito tiempo. No fue el rechazo que temíamos, pero tampoco fue la aceptación que esperábamos. Javier asintió, con lágrimas en los ojos.
yo seni una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que este era solo el comienzo de un preciso largo, pero también sabía que Javier había dado un paso enorme. Por primera vez, estaba siendo completamente honesto consigo mismo y con el mundo. De regreso a Madrid, Javier estaba más ligero, como si hubiera quitado un peso de encima. No fue perfecto, dijo mientras caminábamos por las calles de Malazana, pero fue real. Y eso es suficiente por ahora. Lo mayor, y por primera vez, no solo el hombre que había sido mi amigo, sino el hombre que estaba dispuesto a luchar por ser él mismo. Los meses siguientes fueron un viaje de altibajos. Javier siguió trabajando en aceptarse a sí mismo, asistiendo a terapia y conectando con otros que habían pasado por experiencias similares. Yo, por mi parte, aprendí a ser paciente, a entender que el amor verdadero no siempre es una línea recta. Hubo momentos de duda, de miedo, de discusiones, pero también hubo momentos de una felicidad tan pura que hacía que todo valiera la pena. Una noche, mientras celebrábamos nuestro primer aniversario como pareja en un pequeño bar en Chueca, Javier me miró y dijo, Diego, no sé dónde estaríamos si no hubieras estado ahí esa noche, cuando todo empezó. Gracias por no renderte conmigo. Sus palabras me llenaron de una calidez que no podía explicar. Tomé su mano, y bajo las luces tenues del bar, supe que, sin importar lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos. Nuestra historia no terminó con un felices para siempre de cuento de hadas. La vida real es más complicada, llena de luchas, de dudas, de momentos en los que el mundo parece estar en tu contra. Pero también está llena de amor, de valencia, de pequeños gestos que hacen que todo tenga sentido. Javier y yo seguimos construyendo nuestro camino, paso a paso, aprendiendo a amarnos no solo como pareja, sino como individuos que encontrarán en el otro un reflejo de su propia verdad. Y así, lo que comenzó como una noche confusa en un apartamento en Madrid se convirtió en algo mucho más grande. Una historia de amor, de aceptación, de dos personas que, contra todo pronóstico, encontraron el valor para ser ellas mismas.